Mumbumbu sijui lolote, ila mama wewe waniongelesha. Miezi 9 tumboni sijui lolote, ila mama kabisa uliningojea. Au kashona na sare kusubiri nianze shule, wakasema chizi yule siange ngoja kuwe. Mama siwezi kukulipa mimi, ulionipa hayanunuliki. Upendo wako misitosheki. Jembe, jembe mama, nakukubali we. Oh mama, mama ninakupenda mama. Mama, mama, mama ninakuheshimu mama. Asante. Pongeza sana wageni wetu, hongera. Mbunge ni wewe, ni wewe, ni wewe. Waziri ni wewe, ni wewe, ni wewe. Raisi ni wewe, ni wewe, ni wewe mama. Kila kitu ni wewe, ni wewe, ni wewe. Nitanunua na kanga.
Kina mama hai. Kina mama hai. Chief guest, we have 8 counties representing Eastern region in front of us today. And I am going to congregate the meeting now by calling them as per county. Embu muko, Meru muko, Tarakaniti muko, Machakos muko. Isiolo muko, Masabit muko, Kitui muko, nimeacha mwingine nje, na Payonea je? Chief guest, Makueni. My apologies. Chief. Madam MYWO ambaye ametukusanya hapa leo na amefanya kazi mzuri, apigiwe makofi. All other dignitaries, ladies and gentlemen, I have a speech to read on behalf of the governor. Greetings from Machakos County. Ladies and gentlemen, as we celebrate 70 years of Maendeleo ya Wanawake existence, I wish to bring to your attention that women in Machakos County are highly valued and nurtured in all spheres of our development agenda. This is in line with my manifesto in articulating inclusive care and support for the 711,000 women in Machakos County out of a population of about 1.4 million people, according to the 2019 Kenya Population and Housing Census. My government collaborates with both private and public stakeholders to facilitate technical, material, and moral support for extra social welfare projects for women. I have developed programs that provide social welfare measures and mechanisms to mitigate the unique challenges and needs of vulnerable groups, including women, youth, and persons living with disabilities. Since 2013, all the departments in my government have undertaken projects and programs aimed at improving the lives of women of all ages, bearing in mind their entitlement for treatment with dignity, respect, access to education, health, and economic empowerment. Amongst the tangible achievements realized for women in Machakos County include jobs in the public service. Out of over 6,664 employees, 4,035 are female. I repeat, out of 6,664 county employees, 4,035 are women. Can we clap? 3 female county executive committee members, 7 female chief officers, and 76 directors. 76 directors who are women. Mnapiga makofi jamani, mnasikia hizo achievements. Meaning, Madam Rahab, in Machakos, we are supporting women fully. And we have mainstreamed gender fully in Machakos.
That is why I'm reading such numbers, to confirm that this was the right place to come and celebrate the 70th year of Asante. Under the health and emergency services, we offer free medical care for all, free mother and child care services. We have also established a cancer center. We also have emergency services in every ward where an ambulance is attached to one of all these centers. And we have seen these ambulances help our mothers, particularly when they are delivering. Under the Department of Water and Irrigation, and this is key, over 600 bores and over 108 other dams have been constructing, enabling women to improve their livelihoods through increased access to productive resources and knowledge. We have also encouraged women to participate in decision-making for water management, making participatory irrigation development beneficial to women. We have also improved women's access to fertile land and farming. We have also empowered women to improve their skills and knowledge and their livelihoods. Under the Ministry of Agriculture, we have provided food security through distribution of free seeds, tilling of land using government tractors, which is done free. We have constructed markets for farm produce and supported cooperatives to function, and also constructed greenhouses, which have been very useful to our women farmers. Under the social... The origin of the name Maendeleo ya Wanawake. In 1952, MYWO was launched by a group of women led by Mrs. Nancy Shepherd, then first president, and Lady Mary Baring, wife of then Governor Sir E. Baring, among others. Women countrywide clubs were set up to introduce African women to Western culture and modern techniques of food preparation, hygiene, and childcare. In 1954, Mrs. Nancy Shepherd visited Mombasa. She met Mama Rebecca Simeon Kaloki and Mama Maggie Gona, who were then social services assistants in Mombasa municipality. She talked of an organization known as Progress of Women Organization, which she wanted translated in Kiswahili. Mama Rebecca Simeon said, progress means maendeleo. And Mama Maggie Gona said, women means wanawake. Thus, the name Maendeleo ya Wanawake was obtained and adopted. Today, we salute Nancy Shepherd, Sir E. Baring, Lady Mary Baring, Mama Maggie Gona, and Rebecca Simeon, and all other founders, on whose shoulders MYWO today stands. Part of milestones of 70 years in brief. In 1958, now that you have been told that the founders were Wazungus, in 1958, there was the Africanization of MYWO. And then, in 1961, MYWO First African Committee was constituted, and Mama Phoebe Asio was elected as president. During her leadership, she engaged in a massive recruitment of young members and propagated family nutrition and hygiene, movement, adult literacy, tailoring, cookery skills, training to youth, among others. In 1963, Kenya's independence, MYWO supported the first founding president of Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, and his clarion call for self-help, popularly known as Harambee, by mobilizing women in building schools, health community centers across the country. In turn, the government rewarded MYWO's efforts by funding her projects
and recognizing the role of the organization as a welfare agency for women development. During this time, MYWO's grassroots network expanded to 8 provinces, established a detailed leadership made up of a chain of elected representatives from the villages to the national level. This is the scenario that MYWO has strived to sustain for the last 70 years, challenges notwithstanding. In 1971, MYWO held national elections, and the late Mrs. Jane Kiano, who was the wife to former Minister of Commerce, the late Dr. Julius Kiano, won against Mrs. Nyiva Mwendwa, wife to the then first African Chief Justice of Kenya, the late Honorable Kitili Maluki Mwendwa. Groundbreaking ceremony for MYWO headquarters building in 1974. By mid-70s, MYWO had raised adequate funds from mothers countrywide who contributed 2 shillings towards the construction of the MYWO House in the CBD, and a loan was also secured to cover the deficit. The groundbreaking ceremony was followed by successful nationwide mass fundraising in support of the MYWO project. The loan for MYWO House was fully paid up by 1986. As a landmark of the 70-year celebrations, MYWO will do a groundbreaking ceremony of a second MYWO Maendeleo House in Mombasa. It is envisaged that the MYWO building in Mombasa will be used partly as a safe house for survivors of GBV, gender-based violence. The groundbreaking ceremony is expected to be executed when the calendar of the guest of honor will be confirmed, since the ceremony is envisaged to be officiated by His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of Defense Forces, Honorable Uhuru Kenyatta, in May 2022. In 1980, the 9-story building Maendeleo House was officially opened by then President of the Republic of Kenya, Daniel Toroitich Arap Moi, during the leadership of the long-standing patron, the late Jane Kiano, and the National Vice Chair, Mama Shitaha, who later became the National Chairman. My affiliation to KANU in the mid-1980s, during this time, MYWO was affiliated to KANU, the then ruling party. MYWO mobilized women for KANU and managed all government programs for women. However, the alignment to KANU with KANU saw development partners and sponsors decline, continued support to MYWO projects. Nevertheless, MYWO in return acquired many assets in the form of vehicles and land in terms of plots as a reward. Between 1986 and 88, MYWO programs and leadership were subjected to an engineered political pressure and infiltration, from which the organization was first placed under caretaker committee for an alleged financial mismanagement during the hosting of the World Women Conference in 1985. Notably, the commissions covered almost 5 years, out of which MYWO suffered tremendous setbacks, a situation not wished to be repeated. The alleged financial mismanagement was, however, proven not to be true. The climax of the government infiltration in the management of MYWO occurred in 1987. This is when the organization was turned into an affiliate of the then ruling
party. Is it 10 minutes? KANU, and hence the subsequent change of the name KANU Maendeleo ya Wanawake Organization. This is period that we refer to in the circles of Maendeleo as the dark era of the organization. Fight against FGM and introduction of alternative rites of passage in 1996. MYWO with funding from Ford Foundation, and later in conjunction with the Program for Appropriate Technology for Health, PATH, initiated programs to address FGM, first in Meru and Kisii districts, later expanded into Samburu, Narok, and Nairobi districts. MYWO was the first organization to implement the alternative rite of passage, ARP, which has successfully been replicated by other organizations in other parts of the country as an intervention to stop FGM. The alternative rite of passage program in Meru and Tharaka Nithi was successfully implemented by then District Chair Mama Gadhuni. Currently, MYWO is working in Tharaka Nithi and Migori through county chairs Anisieta Kirigia and Asanath Olo towards FGM elimination. Simpigie Tharaka Nithi, simujipigia makofi. All protocols observed kwa sababu mulikuwa mmesalamiana, and good afternoon. I'm welcoming all of you to Machakos County, and in a great way I thank His Excellency Governor Mutua, represented by His able Deputy Governor Maleti. I welcome all of you counties, Machakos, Kitui, Makueni, Meru, Embu, Tharaka, Nithi, Isiolo, and Marsabit. When I took over Maendeleo from 1958 to 1961, ilikuwa na Mama Phoebe Asiyo daktari, who is about 90, anafuatana na huyu mama na ndio patroni yetu, amewasalamia sana, ako Ulaya, ako Amerika. Ile salamu ingine kubwa mtapokea ni kutoka kwa Professor Kobia, our minister, amewasalimu sana, mmepokea. 1962 to 1967 tulikuwa na Mama Jael Bogo. 1967 to 1968 kulikuwa na Mama Mwenda. Ruth Habwe 1968 to 1971, these were national chairs. Mrs. Jane Kiano 1971 to 1984. Mama Teresa Shitaha 1984 to 1985, na niseme Mama Shitaha yuko hai, she is 95. Tulipoanza hii tulianza Kakamega, tukamtembelea, she is a trailblazer, tukampelekea tanki ya maji, na huyo mama she is 95 amenipigia asubuhi hii, wao ndio walimaliza nyumba ya maendeleo na Mama Jane Kiano na loan yake iliisha 1986. Makofi kwa mama hawa wote. Mama Mwamondo 1985 to 1986, Francisca Otete 1986 to 1989, Wilkista Onsando 1989 to 1996, Honorable Zibora Kitoni na amewasalimu sana 1996 to 2006. Tukitoka hapa tunaelekea Mbaringo. Rukia Subo nilichukua kwake 2006 to 2014, Karo atamkumbuka sana, na nikaingia kutoka 2014 to date. This journey for 70 years could have not been completed by Rahab. Sio sisi tumefanya hii safari. Waanzilishi ni hawa na wameongea mmesikia. Wale wako hai, mama zetu, my own mother and many other mothers. Tusimame tuwakumbuke wote waliotuacha, kwa sababu walituwekea msingi ya familia, na hiyo ndio msingi tunafuata. For 1 minute, can we remember our fallen mothers? Tusimame tafadhali, Kenya mzima. Na Mwenyezi Mungu aendelee kuwalaza pahali pema peponi. The journey of Maendeleo has been both good and challenging, bad times in equal measure. For sure, we can agree that we have stood the test of time. I know many are wondering,
how we covered the 7 decades. We did this because Maendeleo is unique, is voluntary, is grassroots. We are countrywide. We empower women economically, politically, and socially. Over the 70 years, we've been able to empower women in these pillars. And chief guest, a child of a Maendeleo mother, these women work unpaid by anybody. It is voluntary, it is unique, wanatumia pesa zao, na sisi zote tumefanya hivyo. Nilipokuwa mkubwa wa Eastern, miaka 10, ni mfuko yako na pesa yako kufanyia maendeleo. Kwa hivyo, we have governor here, and we have deputy, and we have my sister mother here. Serikali ikitengenezwa, maendeleo inaomba budget kwa serikali. Na atuombi pesa kidogo, tunaomba tupatiwe pesa because we can do it. Because we have been business people, we can manage money, and we want to congratulate Governor Kivutha Kibwana for a job well done. Governor Mutua for a job well done. Martha Karua for a job well done when you are in Kirinyaga for 20 years. As a member of parliament, kazi ulianzisha ya mchele na nini, na when you are in the Ministry of Justice, na kupigania nchi hii, especially in 2007, in a very special way. Ningependa tupige makofi rais akiwa pahali yuko, munakaa hapa, rais ndiye atatusaidia tikiti yenu kurudi nyumbani. Nilipomuomba last year nikamwambia Your Excellency, for a few minutes I saw him, ningeomba tufanye maendeleo kila region, tukutane, tusalamiane, tuongee maneno yetu. The last time we did this, nilisunguka with his wife 2017, wakati tulikuwa tunatafuta kura. Na rais alipoleta handshake, maendeleo ikashika. I am standing here to say, we supported President in 2017, maendeleo are supported from 1960. I am not ashamed, chief guest, to stand here and say, my expectation from these women is we go the way of Azimio for this country. Wamama munanisikia? Wangapi munakubali? Asanteni sana. Chief guest, I talk a lot when I'm on my own, but I always get the mandate from these women, and you have seen it is clear the way they want the country to be governed. As the oldest one meeting, as the oldest women organization, having formed the aim of advancing the women agenda, we have one meeting, tafadhali. We have had challenges with FGM, child education, HIV, political empowerment, and many others. Allow me at this juncture to read you a message. Allow me at this juncture to read you a message. Our chief guest today was supposed to be the Chief Justice, Honorable Martha Koome, who today is seated in Supreme Court doing a government job. Amewasalamia sana. Wangapi wanajua Martha Koome? Wangapi wanajua CJ? Hii barua imetoka kwa CJ akitusalamia. Angekuwa hapa na sisi leo. Lakini ya mwisho amesema, after congratulating me na timu yangu, amesema, I employ your organization to continue mobilizing women to participate in voter education, elimination of SGB, sexual and gender-based violence, combating divisive politics, and participate in peace building, among other initiatives, particularly as the country faces 2022. Huyu mama ndio mwisho wa koti za Kenya. Akituambia, mumesikia? Mumesikia ujumbe wa Martha Koome? Maendeleo has formed a peace team. We intend to go around the country. Hiyo team, I am the convener. Niko na Professor Baemuka, niko na PC Kaguthi, niko na Ibrahim, I think we have a guest coming in, Lithome, na wengine wengi wanakuja. Na kwa hiyo team tunasema peace, peace, peace. Hatuwezi kukumbali nchi hii ipigane. Currently, Chief Guest, we are having a national water harvesting project, which was launched in 2019 in Kajiado, in 2019, and by His Excellency the President in 2020.
The aim of this project is to make sure that at least each homestead gets 10,000 liter tanks of water. We partner with Equity Bank. We've been able to reach 2,000 women one meeting. We've been training them on financial literacy, digital literacy, entrepreneurship. Women in 10 counties, Nyeri, Nyamira, Migori, Kitui, Meru, Machakos, Makueni, Homa Bay, Kajiado, and Kericho have received over 200 water tanks. Wangapi wamesikia maneno ya matangi ya maji? Wangapi wamesikia matangi ya maji? So, Chief Guest, it is a living story today. Machakos, we celebrate women like Kanini Ketua, who was the first woman maendeleo ya wanawake in Machakos. I have seen Ruth Mumo here. That is her auntie. Ruth, stand. Huyu ni niece wa huyo mama alianzilisha maendeleo in this county. I will go very fast. We have Dr. Joyce Mutinda, she is here, and many others. In Kitui, we had Mama Nzioki, who was a founder in 1958, the first minister, Mama Nyiva Mwendwa, Charity Ngilo, your governor, and many others. In Makueni, we have Professor Baemuka, great academician. Professor himself is here and his wife. We have DJC Philomena Mwilo, amewasalimu sana ni msichana yenu. We have Grace Mulei, among many others. Now, because of time, I think I'll stop my speech there so that I allow, we have only another 15 minutes. Sikumaliza speech yangu ni masaa ndio mbaya kwa chief guest. Allow me to invite Professor Kivutha Kibwana. Hamjambo. Hamjambo akina mama. Mimi sikuja kama governor katika mkutano huu kwa sababu enzi za Zipora Kitoni aliniuliza nisaidie kutengeneza katiba ya maendeleo ya wanawake. Na siku hizo nilikuwa mwalimu katika chuo kikuu cha Nairobi na mimi nikakubali kufanya kazi hiyo nikifikiria kwamba baadaye nitalipwa kwa kazi yangu. Na sikuwa nimeuliza awali kwamba nitalipwa ama vipi, lakini nilifikiria kwamba ni kawaida ukifanya kazi unalipwa. Na nilipomaliza nikauliza malipo, nikaambiwa hakuna pesa za kukulipa, ulifanya kazi ya kusaidia, lakini tutakufanya life member wa maendeleo ya wanawake. Kwa hivyo hiyo certificate yangu ninaiweka nikifurahia sana kwa sababu nafikiri si wanaume wengi life member wa maendeleo ya wanawake. Na niseme jinsi hiyo historia ya maendeleo imetangazwa, na ilitangazwa kwa ufupi. Kwanza maendeleo ya wanawake ilianza nikiwa bado kuzaliwa. Na hongera kwa sababu mnasherehekea miaka 70 ya kuwepo kwa maendeleo ya wanawake. Na mtu akiangalia hii historia sana, atakuta hata hapo mwanzo mlishiriki katika kuleta uhuru wa Kenya. Mkaenda kumuona mzee Kenyatta korokoroni, na akaambiwa serikali ikiundwa, local authorities ikiundwa, kuwe na 50-50 ya wanaume na wanawake. Kwa hivyo kutoka hizo siku za zamani, maendeleo ilikuwa inataka uongozi wa Kenya uwe ni sambamba wanaume na wanawake. Kwa hivyo hata jambo hilo lililetwa katika katiba baadaye na bado linashughulikiwa kwa sababu bado kukamilizwa. Ni jambo lilitoka zamani hizo. Jambo lingine, leadership ya Kenya katika gender, female gender, ukiangalia maendeleo imechangia pakubwa kukuza viongozi wa akina mama katika Kenya. Na nafikiri ni jambo litaendelea kufanywa, ndio akina mama wawe wako mle ndani kabisa katika uongozi wa Kenya, kwa sababu kuna mambo akina mama wanajua na wanaweza kusema yafanywe, wanaume hawawezi, katika parliament, katika senate, katika kila mahali, commissions, katika judiciary, katika kila mahali
Kenya. Na pia jinsi maendeleo imekuwa, na Mama Rehab amezungumzia mambo hayo na yameandikwa kwamba mambo ya economy, mambo ya siasa, mambo ya social, maendeleo imekuwa ikijaribu kila nyanja inahusu akina mama na akina baba kufanya jambo ndio kulete akina mama mbele katika hii Kenya yetu. Mnakumbuka kuna wakati akina mama walienda Beijing. Sasa wakirudi na wakisema kwamba wanataka rights zao, wanaume wanasema those are people went to Beijing, na ni kama wanataka ku take over from us, stuff like that. Lakini katika kuendelea ni jambo limekubaliwa kwamba lazima akina mama wahusishwe katika kile jambo inafanywa katika nchi hii, the gender principle, na ni maombi yangu kwamba katika katiba hiyo bado haijafanywa. Kwa sababu hiyo 1/3 ama ile 2/3 rule, that is still work in progress. Na tukiendelea hapo mbele, nafikiri ni jambo la maana we correct that, so that in parliament the female gender is represented according to that principle. And I think that's something that as we continue itafanywa kwa sababu ni ya maana. I don't want, because of time, to say many things what we do in Makueni County and in all counties. We are trying to incorporate the gender principle in all the things that we do. So because of time I don't want to go a lot into that, except kusema mahali kuna mama kuna watoto, na tumeona katika utafiti wetu na kuzungumza na watoto, wanadhulumiwa sana, wanadhulumiwa hata katika familia, na especially wasichana. Hata shule tumepata visa vingi, hata watoto especially wasichana wanadhulumiwa, na saa ingine hata katika the faith sector tumepata pia examples ya hiyo ikiendelea. Kwa hivyo nafikiri hiyo ni jambo moja kama maendeleo, tukishirikiana na serikali kuu na serikali za county, ya kuangaliwa sana, kwa sababu watoto huwa hawana sauti, they don't have voice, and so maendeleo should give them voice, kwa sababu akina mama wako karibu na hawa watoto. I am very humbled to be here. Mimi ni mtoto wa maendeleo. Wakati nilikuwa msichana mdogo, the two institutions I had most in my father's household was Maendeleo Wanawake and Mothers Union. Kwa sababu mama yangu is a life member ya Maendeleo ya Wanawake and the Mothers Union. And I recall when the Maendeleo house was being opened, I was in school, my mother and women from my village being brought to Nairobi, and my father coming along because he needed to be involved because the means we were using were concerned with him. And I remember my mother coming with the stories of a lady who I wanted to meet so much, Mama Jane Kiano. So I stand here in the strength and in honor of Mama Jane Kiano, who I had the chance to serve nikiwa mtoto mdogo, like program officer, National Council of Women of Kenya. Wakati huo 1997, Jane Kiano was the chair. After finishing Maendeleo, she went to the National Council of Women of Kenya, and I served under her. So I'm a product of Maendeleo, and I am proud. So today, I have a message, ujumbe wa Professor Margaret Kobia. Mnajua Margaret Kobia is the Minister for Public Service, Senior Citizens, Special Programs and Gender. Ni mama akona jukumu kuu sana, ni kama mawaziri 4 ndani ya waziri mmoja, na hiyo ni waziri wetu. Na ujumbe wake ni mdogo sana.
Kwanza ameniambia mshirikiane na yeye kurudisha asanti kwa mtukufu rais. Na hiyo asanti, chairman wenu anajua, walienda na mama kwa mtukufu rais, na these celebrations hazingefanyika. Hii ni special gift from Excellency the President. Your national chair can explain. Kapitia kwa Mama Margaret, na mimi kama technical officer nikaambiwa kazi yote ya karatasi na hesabu ni yangu. Kwa hivyo ile kazi yote mtaona inahusu karatasi, hesabu, hiyo iko na mkono wangu. Na iko na authority approval ya Margaret Kobia and His Excellency the President. So thank you Rehab for bringing kina mama hapa. Waziri anasema hivi: congratulations Maendeleo at turning 70. This is not a mean achievement. We recognize your work. Your work at the grassroots speaks for itself. What they mention is that Maendeleo has managed to keep her banner burning through all the political regimes that we have had and all the economic upheavals that the country has experienced. You have remained strong. Maendeleo imesimama miaka hiyo yote. Miaka rudi, miaka nenda, serikali inabadilika, bado muko. Uchumi inaharibika, bado muko. Mnafanya kazi. We celebrate you and note that Maendeleo was the only women's organization that participated in making of the Kenya's first constitution, 1960 to 1963, during the Lancaster process. Hiyo hata sikuwa najua. Okay? That you pioneered the fight against FGM, being the first organization to roll out the alternative rites of passage. We celebrate you as a ministry. We also note that you are the first women organization to roll out a national civic education program with FIDA in 1996 ahead of the 1997 elections. So Maendeleo, you have been in our lives. You are also the first women organization to roll out a national program on family planning because of your concern for kina mama, partnering with UNFPA and USAID. And this has been the longest running program in reproductive health in Kenya. Mulikuwa mbele ya serikali, ya? Mulitangulia na mambo mingi sana Maendeleo yametangulia. Kwa hivyo Professor Margaret Kobia analeta hongera zake kwenu na asema muendelee all the projects that you have done. She has noted, including the projects you partnered with Dumu Tanks to start the microfinance, launched a microfinance and launched the National Water Harvesting Project. And I think this project was kicked off by His Excellency the President. So Maendeleo, asanteni sana. As you celebrate turning 70, you are still very young. Akina mama hai. Na wazee oye. Ni akina mama wanasema wazee wamekwama kidogo. Ni furaha yangu kuwa nanyi leo na ni heshima kubwa kuwa na akina mama wenzangu, na nataka kabla ya kuanza acknowledge kuwepo kwa His Excellency Governor Kibwana, Governor of Makueni, His Excellency Engineer Maliti, Deputy Governor Machakos, Mheshimiwa National Chair of Maendeleo Rehab MYWO, na waheshimiwa National Council yake na wamama waheshimiwa. Leo ni siku ya akina mama ya kukumbuka
birthday au miaka 70 tangu kusaliwa kwa maendeleo. PS Mary Kemonye, I acknowledge you. That was a head up. Na amesema yeye ni mtoto wa wamama wa maendeleo. Hata mimi mkiniona ni mtoto wa mama wa maendeleo. Na wamama wengi hapa Kenya, wale wako na nyadhifa za juu, ukiangalia mwanzo wao utakuta ni watoto wa mama wa maendeleo. Maendeleo ndiye muungano wa wamama au shirika la kina mama ile ya kuanzilisha tangu tupate uhuru. Hii ndio ilikuwa ya kwanza, na organizations zote za wanawake zimetoka kwa maendeleo kwa njia moja au ingine. Mimi nasema maendeleo ndio mama yao wote. This is our premier women's organization. All the others have learned or sprung from people who learned or were nurtured by maendeleo. Hakuna nyingine imeingia kwa grassroots vile maendeleo iko. Kwa kila kijiji ukiuliza utapata mama wa maendeleo. Hakuna nyingine iko na wingi wa wamama kama maendeleo. Hakuna nyingine iko na mchanganyiko wa maalum, wa mama wa nyadhifa za juu na mama wa mashinani. Wote wamekusanyika ndani ya maendeleo. This is the premier women's organization. Hii birthday yenu ya miaka 70, nataka kumwambia hatuko mbali sana kimiaka. Nitakuwa nafikisha 65 September mwaka huu. Kwa hivyo mnaona tunafuatana, lakini maendeleo imenitangulia na miaka chache. Na ile kazi mmefanya kwa nchi yetu imetambulika kabisa. Sio kazi tu ya kuencourage, kwani mmeona kama miaka ni chache au ni mingi. Miaka yote ni baraka kutoka kwa Mungu. Na tunaomba aendelee kutushikilia na kutupatia miaka mingine. Akina mama tunaambiwa tuogope miaka au tusiseme hadharani. Kwangu kila mwaka ni baraka. Natangaza kila mwaka nimefikisha miaka ngapi, sababu ni baraka kutoka kwa Mungu. Na wazee pia wanazeeka tu kama sisi, lakini watu wanataka kupanga mama tu ndiye mwenye kuzeeka. Kuzeeka ni baraka, na sisi tunakubali miaka inaendelea kuongezeka. Nasema kazi za maendeleo, mwanzo wa hii shirika ilikuwa ni ya kufunza akina mama kuweka nyumba zao na familia zao vizuri. Lakini maendeleo hiyo miaka yote imefanya kazi za aina mbalimbali. Kazi za development au kujenga kwa familia na kwa community. Maendeleo iko sasa kwa mstari wa mbele kukuza wamama ndivyo waweze kuwania viti vya kisiasa. Hata mmeona hapa tumesimama wachache wale wanawania viti, lakini ukienda countrywide utakuta wengi wamehusika na maendeleo wanasimama. Kwa hivyo maendeleo iko kwa mstari wa mbele. Lazima pia tuwe kwa mstari wa mbele kama akina mama na akina mama wa maendeleo, kuona nchi yetu imepata uongozi bora. Tumekubaliana? Tuko kwa mirengo mbalimbali, sababu hata kama wengine wetu tumechagua Azimio, I want to recognize wamama wengine bado hawajachagua au wamechagua mlengo mwingine, na ni haki yao. We must acknowledge unity in diversity. Na nikatafuta kwa Kiswahili nikaona umoja ndani ya utofauti. Kutofautiana sio uadui. Na tukikosa kurecognize that, wengine watasikia kama wamefinyiliwa. Hata dini zetu si sawa, wengine Waislamu, wengine Wakristo. Na hata Wakristo tuko na dini mbalimbali.
lakini kitu moja yatuunganisha. Sisi sote ni wamama, sisi sote ni binadamu, na mahitaji mengi yetu iko pamoja. Hata wale tuko mirengo tofauti ya kisiasa, lengo letu ni moja: kuboresha nchi yetu. Wacha nisiendelee sana, niseme tena pongezi kwa maendeleo, kuinua jamii, kuinua communities na kuinua the nation. Sababu wamama ndio backbone of everything. Tukisema agriculture, nani yako kwa agriculture? Si ni akina mama. Tukisema elimu, nani anafanya mipangilio ya jamii ya kusoma? Ni mama. Hata pesa nyingi hutoka kwa mama, sababu zile kazi zote za nyumbani zile singefanyiwa watu waajiriwe, ni mama anafanya. Hata biashara ya mzee ni mama anaendesha. Wamama ndio backbone hata kwa biashara. Ukisikia hongera kina mama, jipongeze. Na tuelewe, kama huwezi kujipongeza na kujiamini, hutaamini mama mwenzako. Tafadhali tujiamini, ndivyo tuweze kuaminiana. Na hata mama akipanda kwa mrengo isiyo yangu, nitafurahi, sababu hiyo inainua maendeleo ya akina mama. So in our unity in diversity, we should push for women to occupy top seats. Nikimalizia niseme, dada yangu chief officer aliongea juu ya boy child, and I agree with her that we have to pay attention. How shall we pay attention? It is not because of the girl child that the boy child is getting lost. Let us be very frank. Boys, during teenage, they need their fathers. They need male role models. If not a father figure. Tunauliza waume wetu, marafiki zetu, tunauliza wababa wote, pay attention to the adolescent boy child. A mother is not enough as a role model. Wewe uko busy ukitafuta pesa. Unaweza kutafuta pesa upoteze mtoto. Tafuta pesa, but be around the home to nurture the boy child. Let us not be made to feel guilty about our empowerment. Empowerment ya wamama haijafika. We are not 50-50 in the elected seats. We are not 50-50 in government. Machakos, mumefikisha na mumepitisha kidogo kama Rwanda. Lakini majority hata 1/3 hatujafika. Kwa hivyo, musiseme wa mama tumefika, hatujafika. Lakini sababu sisi ni mama, tuangalia nyuma na tunataka kushika vijana wetu mkono. Tuende mbele tukiwa pamoja. Na tuwafunze heshima, ndivyo tusione kitendo ingine kama ile ilionekana Nairobi ya mama kutolewa nguo na vijana. Hiyo inafanyika kila mahali. Hiyo tu ni ile tuliona kwa runinga. Ebu tuambie watoto wetu wa kiume tunahitaji heshima. Na sisi pia tuwapatie nini? Sote tuheshimiane. Ile tu niliuliza kwa siasa, tuheshimiane. Tushindane lakini tuheshimiane. Mimi nataka kuishia hapo. Niseme congratulations. Keep the fire burning. The country still needs maendeleo. The country needs progress, and women are the progress. And it is maendeleo and women that will liberate our country and Africa. Viva maendeleo! Bumbumbu sijui lolote, ila mama wewe waniongelesha. Miezi 9 tumboni sijui lolote, ila mama kabisa uliningojea.
au kashona na sare kusubiri nianze shule, wakasema chizi yule siange ngoja kuwe. Mama siwezi kukulipa mimi, ulionipa hayanunuliki, upendo wako misitosheki. Jembe, jembe mama, nakukubali we. Oh mama, mama ninakupenda mama, 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 mama ninakuheshimu mama, mama ninakupenda mama, mama ninakuheshimu mama, mama. Ukitoa Mungu mbunge ni wewe, ni wewe, ni wewe. Waziri